Дай маленький пульт, скорее. Итак, всем привет, добро пожаловать на канал Кричащий Творч. Мы продолжаем второе прохождение Baldur's Gate 3 за темный соблазн. И сегодня мы наведаемся. А мы до хера кому наведаемся сегодня, если честно. Кого-то убьем, с кем-то, может быть, договоримся. Так что вам желаю с одного. Усаживайтесь удобнее и приятного просмотра. Также, надеюсь, нам удастся решить вопрос со стражей, с одной. С металлической, с этой вроде так читанул, как это все делается. Надеюсь, получится. Так, тут... Так, извините, что так... Что припоздал немножко, просто игра обновлялась. Серии, веди себя потише. Ну, если не получится отрубить роботов, придется мне, наверное, в прямой коронации нападать на этого гарташа вонючего. Открою окошечко. Вчерашний кошак уже и забыл про них, про этих двух рыжих. Давай ляжем спать, надеюсь, они нас ночью не убьют. А как минимум будет все наоборот. Let's see what this does. Блять. О, гнида. Queen Vlakith. Skva! You are a Charlotte, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hashalak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people?
or simply a challenge to Vlaakith's rule. Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. Ну, преклонять колено перед этой тварью точно мы не будем. У мира драконов твоя судьба. Ну, тоже давай, это ее дело. Что решит, то решит, мне похеру. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will will you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Я бы ее в отряд бы тоже взял к себе. Она такая лютая, голос такой у нее поставленный, командирский. Кто-то в лагерь хочет поговорить. Ну, наверное, это Лазель. I'll catch a break. Больше некому с вами болтать. Да. I have a lot on my mind. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. Она I мне... have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shema Salah Orpheus,
must still now forge Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. We find Voss at Shares's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus Tufkinazin. Товкиназин. А кто еще там не наговорился, но... Вы бы кто-нибудь статую ему заценил, там, о, какая статуя у тебя крутая. Ну ты красивее этой статуи. I hope you're here to discuss that contract you just signed. Agreeing to give away our greatest hope of salvation wasn't the wisest of moves. Согласиться отдать артефакт, кому может стать наше спасение. Какой артефакт? Why are you so certain we shouldn't? А ты что, еврей, что ли? Вопрос на вопрос. Whatever outcomes we're hoping for in this world-ending endeavor of ours, letting that devil get hold of the crown must not be one of them. No. What we should be pursuing is knowledge. We need to learn Ну, мы more оставим about that себе и crown. корону, и молот, я думаю. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Book shopping? But yes, their collection of rare tomes. You'll have to forgive my eagerness, but... Все, больше никто не хочет поболтать. Ты не хочешь поболтать? А я хочу. If our traveling companions continue to make poor choices, we will soon have every god in this plane and the next hunting us. Lae'zel risks everything with her childish rebellion. I am not on edge. I am alert, as you should be too. Orin could be anywhere, could be anyone. Блин. We need to watch over each other, now more than ever. Yes. I only know it through history books and hearsay. A city of murder and grief. I expect it will live up to its legend.
from the still, dark waters of Lake Donegarten to the black academies of Tierbrecht, it is a city of wonders and terror. But it is not my home anymore. If I were to return, I would be denied all of its wonders and shown only the terror. If you had seen my city's splendor, you would not ask the question. I will miss it until the day I die. I am a daughter of Menzoberranzan's most ancient and powerful house, the Bainray. I lived a life of privilege and danger. My home was at the tallest point of Cuel Arzol, the place of the nobles, a plateau high above the city's sprawl. I enjoyed every luxury, whether harvested in the Underdark or stolen from the surface, and I survived my first assassination attempt while I still suckled at my mother's breast. I tasted her blood that day. She covered my body with her own, and a blade bit deep into her chest, almost puncturing her heart. When I came of age, she tried to take my life herself, and I gave her fresh scars to match those she earned protecting me. Эта история напоминает историю Ори немножко. Это Орин, блядь. Это Орин по-любому. Ее же мать хотела убить. She taught me to be resilient and to guard my heart from those who cannot be trusted, literally and figuratively. When I choose to let somebody close, I do not do so lightly. That gives a great depth of meaning to the bonds I do share. Может, это она, Орин, хотя вряд ли. I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlaakith. But all things considered, good for her. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? So, Lae'zel's finally seen the light and turned on her mistress. It took a little time, but she got there. Though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. Бля, в каком-то хлеву сплю. Так, продолжение какого-то диалога. Это сейчас что-то будет опять. О, черт. Что тебе надо? How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketheric and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketheric's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct.
I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Компания тошнит. Че, хоть раз поспать без снов? You are correct. I should be. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Короче, опять мне придется с ним это чохан-похан делать. Indeed. Duke Stelmane. Здоровый, да, спасибо. Berlin, when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Astute as ever. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. Berlin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals, even a mind flayer's. Like you, mind flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Berlin understood this. Berlin became my freedom. I am glad you were able to learn something. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. Ну, кто-нибудь еще придет ночью в гости? Нет, проснулись все. Мафия засыпает, город просыпается. Наступает утро. Так, отряд девчонок к бою готов. Так, сейчас будет долгий прогруз города.
Блять, город гребаный очень долго грузится. Как долго? Минуту, две? Listen, it's got private rooms, doesn't make any sense, and all-round pleasant folks. Where you bet the drought. And if a patron confuses me for a member of staff, I'd probably break his nose. Отлично. Так, наверное, это они. Вот это, да? Сундук. Видали, что? What's hiding here? Так, и... Нафиг я сюда залез? Нафиг. Сундук, кстати. Хера себе. Don't mind if I do. Металлический щит, вау. А, ну это. Шляпа. Да, это шляпа.
Блять, не могу. И повсюду гномы, ну, по-моему, нету нужного мне. Ладно, хер с вами. I don't mind it. You think the master plans to expand this territory? It's salty, it stinks of the sea. Try the catch of the day. Couple turns should do it. А, так у них вход вот он был. Maybe the circus would be more open to traders? Я понял. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul. Damn. Word to the wise. Give that ill-mater temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. So did... They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort. And let me show you. О, торгашка. Зелья скорости нету. Но зато бабки есть. Что-то у меня вроде харизма у персонажа большая. А толку-то нету, блядь, что-то торгую как кого-то в минус. Восемь всего защит. Да. Pleasure doing... I got kicked out of a temple. Oh, I can't sit here until the end of bloody time. Do you think the master plans to expand his territory? Take Candlekeep. Now, what do you reckon, lass? You trust these steel watcher thingamajigs? Aye, I'll second that. It's all right where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Стой, вот ты мне нужен, по-моему. Tempers are rising. It's clear not... What if they build a machine that can drink points? Блять, нет, по-моему, да? I can't believe I got... One more mark, then we can go. Скрытный слушать. Ха-ха. Пятнашку, охереть. Торгуй в плюс, да не получается. The
said we have enough. The Black Mass is ready to begin. It's not for the Master. It's for me. I want a beating heart there, ready for me when the Mass is complete. And we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. We are expected back at the palace. Relax. The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more person. Ты нужно добровольно готова стать добычей. Wait. You know Astarion? Where is he? Tell us. I'd like to see him try, the little worm. This is not the time, brother. The Master must be told. Fine. But this isn't over. We'll see you again. Так, ну тут типа воровство, да? Здесь же золотобедрая, да, была, по-моему, если не ошибаюсь. Бля, 25. Да нахуй. Как мне калит это, а? И нахуй, че пятнашка-то выпадает все время? И мне это калит реально, блядь. Без отстрела нихуя не сделаешь, блядь. Иисус, смотри, какая херня, а? Просто мало выпадает и все специально. Говно собачье. Ну, тварь. Я знаю, что... А, ну тут еще одна, да, дверь. А где ключ нашел, кстати? Notice some blood has pooled on the wooden floor. Блять, чё так везет, а? Чё так везет, я не могу понять-то мне. The blood seems to have dried out over the course of a few days. Жесть какая-то. The blood you noticed earlier still remains on the floor. I wonder what the next move is. Иди, мудрая. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Я не пойму. А, ну у меня интеллект. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Is that blood? No, never mind. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels.
moving in. What's in here? These tunnels were full of shapeshifters. Father Logan's name is written here too. Shortages, rationing, we can't leave anything to chance. Куда они побежали? Вы что тут бегаете? Я вас сюда отправлял, что ли? Ладно. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone is your S is correct. Give it a good rumple. I want another word. A weary traveller, battered and bruised. You come for sustenance, no decadence. A mien cool as ice, yet eyes burn. A sturdy dwarf, a leather whip. She gives, you receive. I thought as much. That it's Fion you seek, our stern. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fion slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Nisha, our lovely nymph, but she's engaged in the client's a favorite of hers too. But we are blessed to have a devil in residence. Everyone who's paid a visit. Ой, а вот и дьявол. Рафаил. Raphael. Exceedingly handsome, and with a voice that could make the foulest blasphemy seem. А ты не торгуешь?
It's a dwarf you crave, whip in hand. Go on, tell me I'm wrong. One of those, are you? There's plenty. Alas, we've other ways to fill your... Guild. Now, what can who... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Have a look. Тоже у него бухло только, да? Виски из русалки, ладно. All set, are you? Might be, but you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And caress. Get the attention you want and avoid. That could beef you up. Sharp. First one's on the house. So, don't come bawling to me. Have a look. All set, are you? Одеться в трезвость. Надеюсь... Ебать, я вырос, я огромный стал. А сейчас я уменьшился. Капец. Ужас. Прикольно. Это в бою типа кайфово, да, наверное? Один ход бьешь силой, потом раз ты невидимо. Так, у тебя есть еще такой шмурдяк? Press your belly to the bar, chum. Try hooch. Cuts real Шмурдяк. Чё, 540? Пошел нахер. Pleasure to serve. 540 за три пива. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the... You can stare as much as you like. Так, стой. Хочу какие-нибудь пассивочки покачать. Может быть. А, пассивок-то нету больше, да? Why there's such a type for so many. Blacksmith was paying me to use the clamping vice.
Прикольно. Так, с этими, да, повеселицами сказали? A new face. Looking for another chapter of dirty lore for your biography? Don't be shy. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. Darling, we're not fooling anyone. Unless you pay, you'll just have to see what is in store. We are twins. We can make up a little show of kissing each other, but when we are hired at the same time, there are often many other clients in the room to attend to. We want both of you, silly. Вы мне не заплатите? I do not share what is mine, and I will not be shared. Сука. A shame. But either one of us will be ready for you, if you wish to have us. Эй, в темноте это неинтересно. Do you think we've done something wrong? Seems simple enough. Так, а где черт летающий? А, он повыше, да, по-моему? А где черт летающий? А, он, наверное, в храме, блядь. Ладно, побежали. Блядь, честно, бегаемся тут. My faith protects me. Still breathing, despite everything. Reporting. At your command. That'll make a great headline. Так, надо что-то не... До долгого отдыха. Волшебное оружие. Our readers will be outraged. This is front-page material. That'll make a great headline. Fascinating. Wonder if the gods are watching me. Rest with him. We need change. I have all the evidence I need. Вот он, козел этот. Very well. Details. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no... Enough, Yanis. Listen, the evidence speaks for itself. Brilgor killed... Козел. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a... I suppose you're right. But the crying one has much more on his plate than curse words, given what just happened here. Two people, just investigator Valeria thinks it's a murder.
and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Убийство — это тоже вид почитания Бога. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change. Sharesh's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I really hope you find something. Солономух. Вон Света его так называла, Солономух. А, еще подожди. Еще надо к этим. We're farmers, Chris. What are we gonna do in the city? Pretty sure they'll need laborers to shore up the walls for you. Так это торгаш? Glad to see you. The excess of refugees outside the city walls could easily be. Don't pay me anymore. Ты торгаш. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in the city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Так, ну это типа это, да, рофл. There have been whispers about you, sister. About your faith. А я в прошлом прохождении говорил. А, ты говорил. Солономух. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Шадуха, сама разбирайся. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form of doing so, after all. Так, Дом печали, но это я помню. The place was empty. Keep those. Пошли нахер. Arthur, sweetheart, if you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. This is my home. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. Zenobia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. Agreement? Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I've got nothing to say to them. Тогда оставайтесь, не то я сожгу этот дом дотла. Дотла.
fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. Компенсацию сдохнуть не хочешь, что ли? Is the little dog trying to intimidate us? If it continues to bark, I will snap its neck. Шавка. Шавка, ты слышала? A loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. С аватаром Миркова. Что за аватар Миркова? О, вправить мозги ты выскочек 4.1, 3.4. 4.1, D4. 3.4. Запугать ее. Блин, силового кончится по башке бы дали бы, она бы это. Это типа как хвастовство. А кто такой аватар Мирку, блядь? Блядь, 20-ка. I think you're overestimating your abilities somewhat. But I haven't got time for this. Come on, boys. We've got places to be. Ну проваливай отсюда, шавка. 800 опыта. Неплохо. Даже очень. Плюс 170. Хотя когда у вас персонаж харизматичный, то легко в диалогах решать вопросики. There are a scant few customers today. This might end up being the first day in years I end with my She wants to be rid of the room. Isn't right. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. 9 fingers. Что у меня провал-то все? Да и хуй с вашей типовой, мне вообще похуй. Типовая, это ж, по-моему, это, как ее, бандитки, которые... О, этот, как его, Достоевский, только рыжий. Вот она, чему это тут летает? О, это я, что ли, второй? Похоже. Те где-то видел ее, по-моему, в первом прохождении она мне попадалась. Hang on a sec. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist
remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? A Baal plot. You as well. Devella's been harping on. I assumed it was just a bunch of Fine. I'll bite. What's your theory? Как бы это все правда. No need to wave documents at me. I'm already Constable Devella is going to be a real pain in the trunk. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, Эльфийская why don't you seek песня. her out? Oh, and you'll need this. Алкаш ёбаный, блядь. What are you waiting? Козел, может, я, наверное, не буду его спасать. Потом. Так, дьявол у нас где? Длинный меч. Бля, какие номера кайфовые, да? Вот кто бы хотел такой же номер, блядь, просто бассейн такой. Ах, кайф какой. Не, красиво, да, такой стиль. Опа. Девушки. А что вы собрались сделать? Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Kalim. А, это типа эти, как ее? Это как ее? На Твиче-то, знаете, микрофон там. Сейчас, как они называются-то эти? Soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. У вас тут весело, можно я с вами? I most certainly do. Jara is the most valued. Возле сердца как раз. Здорово, Азиз. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? Ты почувствовал женское нижнее белье, Азиз, и пришел? Ну тут, я так понимаю, сюрприз. Я так понимаю, она что, сгорела? А, она в элитида превратилась, понял. Ну что же, блядь, говнюк, я твои щупальца нахер срежу, блядь, козел вонючий. Я твои щупальца, блядь, порежу, чухан. Трехмостовый. Итак. Что мы делаем? Мы делаем фаербол.
Получай, блядь. Чуть отойдем. Вроде у него хп немного. Иди, Лазелька, развлекайся. Урони его на пол. Хотя, блядь, это тоже заденет. А у него 8 хп всего, ну ее нельзя, блядь. Наверное. Ну вроде нормально, ладно. Давай его опрокинем немножко. Вот так вот. Колечко, колечко, кольцо. Олег, Олег, привет, спасибо. Она что-то какая-то зеленая, эльфийка зеленая, она типа орк, что ли, с этим, с эльфом, помесь. Бля, лица тут красиво, да, приятно очень сделаны прям. Вот. Who? Oh, yes. Jara. I will miss her coin, it's true. Though perhaps this is not what you meant. Free your mind of her. Let us look forward, never back. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Что, секс? As am I. My thanks are as bountiful as your courage. Take these. May you have some comfort in bitter times. Кто они? Be well. Be beautiful. И все? One moment. Forever emblazoned. Понятно все с тобой. Сундуков нет у тебя, хоть что-нибудь забрать тебе? Ключ от комнат. Так, это что такое? А, это, по-моему, золотобедра этой комната вроде, да. Это комната золотобедрой мадам. Кожаный наряд с щекером из черной кожи. Надо заглянуть в ту лавку срочно, где этот торгует бельем. Там такое белишко красивое. Прям мама не горюй. А его читального зала. Я их отменяю. Так, а дьявол, по-моему, здесь, да? Да, логово дьявола. О, этот черт тут сидит. Ты что тут делаешь? Он что, душу дьявола продал, что ли, придурок? Слушай, я вот насчет дьявола думал. Я решил, что не буду заключать с ним сделку с дьяволом, потому что это, блядь, это такая кончита, мне кажется. Ее же нельзя нарушить никак, не обмануть, не убить его. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now.
Right here, here, right now. Помните песню такую? Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room once you're loosed from his claws. Как слугу типа проваливает сюда. Это, между прочим, генерал, блядь, на драконах летает. Glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. А, это он звук отключил. Звуки в голове. Бля, даже такие геймплейные сцены смотрятся красиво очень, да? Так вот, насчет дьявола, я вспомнил, знаете, что одну тему? Когда мы первый раз проходили, у нас был этот рогатый танцор, блядь, который к нам клеился. К нашей рогатой. Тоже рогатой. И, короче, у него тоже был договор с дьяволом. И мы потом этого дьявола вроде обманули, потом убили. А, получается, дьявола-то убили, а договор-то все равно получился неисполненный, и тот автоматом в ад перешел. Поэтому... Мне кажется, глупо с ним договор заключать, надо как-то посмотреть по диалогам, что тут будет. Очень дешевый фокус. Покажи мне что-нибудь посерьезней, дьяволенок. That was no party trick. Somebody's missing. Can't you tell? That illithid you keep in your pocket can't hear Без сопливых us знаю, что... anymore. Я этой твари не боюсь, не тогда, когда сам Бао положил на меня глаз. Хитро, но когда мы виделись в прошлый раз, ты обещал мне исцеление, это не оно. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. А ты собираешься в рай попасть после всего? Так он-то мне сразу в ад отправит. Я не успею миром поправить, я же бессмертие могу обрести здесь. You're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Тут же это... И темный соблазн же, он такая темная лошадка. Еще он полностью не раскрытый, может этот персонаж вообще бессмертный. Опять же. И может на него вообще эти личинки никак не действуют. Мы до конца еще не вкурили эту тему. Ну, я знаю, это Орфей. Very perceptive. Удивлен, да? Я даже его удивил. I can give you the means to break him free. Speak, devil. We're listening. Молчи, пока я разговариваю. Продолжай, дьявол. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Прекрасно, отдай его мне. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Надо же, как удачно. У тебя нашлось именно то, что мне нужно. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. Слышь, а ничего, что я там рогатого другого кокнул по твоей просьбе? Этого недостаточно, что ли?
Хочешь мою душу в обмен на молот? Но... You free Orpheus. Слономуха? Да, смогу. City, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. Кстати, его зарежу в этой серии, наверное. Give me the crown that dominates the Elder Brain. Что? And you, Lae'zel of Kalir, want to free the Forgotten Prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lae'zel of Kalir. Искушение велико, но скажи, зачем тебе так понадобилась корона? В руки дьявола настолько могущественный артефакт. Согласен. Чего может натворить бед каких? Power. Ancient and На шашлык? Какой вариант? Там как раз огня много. А я огненный маг. Long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. Как вам, кстати, этот персонаж дьявола? Мне кажется, тут очень много харизматичных персонажей таких. Plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Casus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Casus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world. And the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme. Типа он хочет объединить преисподние, 9 преисподней. Думаю, из тебя получился бы прекрасный верховный архидьявол. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order. Unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Может быть, это тот самый дьявол, единственный и самый ужасный из всех. It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert.
He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. С белыми волосами в волнистом каре. Потом покажу. Тебе шадуха нравится? But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Или жрица, которую я грохнул. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Уже получается наебал, да. Raphael's deal, and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Бляди. We should do as the devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Ты здесь не решаешь. Не решаешь. Где расписаться? Нет, расписываться точно не буду. Если бы на словах бы так, чтобы потом наебать, может, а можно было, а так сразу списаться я не буду. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Я темный соблазн вообще-то. Я лучше уничтожу корону, чем допущу, чтобы она снова попала. I won't stop you. But time is running out. So don't stay. Пошел нахуй. Ты охерел дверь закрывать? Я у тебя не облутал ни хера. Тебе чё доебались нахуй? Императоры, дьяволы, блядь. Че, никому больше лезть? Me too. It's concerning that something could come between us like that. Especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? Обман. Обман. 25, нихера себе. Хорош, крит успех. Then the situation is worse than I thought. If it read your thoughts, it knows exactly what your intentions are, and it is already plotting countermoves to stop you. We must press on. I will bolster your mental defenses,
Let us hope that allows us to regain some of... Блять. Тебе что надо, блять, ко мне? Опять болтать хочет. Белая пешка. Не понял, блядь. Что за белая пешка? Это не Орин белая пешка? Белый конь, блядь. Морской был. Что за портир? Сполоха портир. Что за портир? Странные дела тут творятся. Здорово, Никсос. Темнейший. The means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp, and you refused it. Why? Почему? Потому что я босс. Мы просто можем забрать молот из Дома Надежды. I wanted to follow the open valley, the easy way out. You chose the bramble path. I'm annoyed by it. And I admire you for it. We must speak with Voss. Then we find our way to Raphael's House of Hope. We'll take the Ethic Hammer and use it to smash the true heir's bonds. Yisk Githkar Tafki Crashet. The Githyanki will be free. Видишь, потому что тебя не видно. Да ты, получается, тоже темнейший. Вы все темнейшие, бля. Вы-то мне хоть видели раз, там, два, да? Ну, это так, образно. А я-то вас вообще не видел. Румянец пурпурного дракона? Нормально. Что за наряд какие-то, блядь? 20? Изуду. А там что там? А, чтобы выйти на улицу 20? Ладно. Я услышал. Вышитый наряд в стиле люстр. Давай заберем. Наконец-то хоть какой-то наряд нормальный дали. Так, это... Хотя ументар еще более-менее. Proceeding. Наитемнейший? Ну, получается так, блядь. Получается так. Наитемнейший. Так, пошли с этим чувачком поболтаем. Блядь, да куда ты, камера, летишь? Стоять, на.
Стоять, блядь. Стопэ. Looking ahead. Moving ahead. Так, где этот гребаный китрак? Вот он. Стоит, дожидается. А если мимо пробегу? Ладно, поговорю. Voss. Friend to the comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Я не заключаю сделок с девами, босс. Shkaketh. Что ты сказал? Will be free. There is no cost too high to unshackle my people. No more than Vlaakith will sow in Tunarath and beyond. No more than the Geich will sow across every plain. Ты не ори на меня, козел вонючий. Nothing I won't give to free Orpheus from the prism. The marks I bear. Да надо было за кого-то. You are the one who carries the astral prism. You are the... Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus. I will assemble his remaining honor guard and plan... Together, we will yet free... He will free us from Vlaakith and lead our Kithrak... Istik. I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander, but he will see reason. I promise you. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself. The House of Hope. The House of Hope, you say? I couldn't ask for a name more. Every house has an entrance, Istik. Even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time and mine. Пошел нахуй, сейчас лезет там ко мне, гнида. Проклятая. Hey! You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. Ты кто? Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however Фотку you want, высылать? Вот этого мне только не but I'll хватало. be having my usual from now on. Oi! You must have slipped by me earlier. Raphael's very disappointed you turned him down. Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. You should reconsider, though. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Plenty. But right now, I have one job. You. I'm talking to you openly. Mortal to mortal. And I'm begging you to sign the contract. Что хуёвые аргументы. The brain wins. The Illithid Empire returns, and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. You did. But that's fine. There's still time. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Я же хитрый, поэтому я дам надежду им. Я дам им надежду. Пускай думают, что я дурачок, блядь.
Strange. They won't care about stupid lists. We have to be prepared. Whatever we need, we can get I in. need a quick word. Why is everyone acting so normal? If you're here to Вы что, не продаете ни хера, что ли? Что тут стоите? Fruit, vegetables. What can I do you for? Блять, жатва только, блять. Есть? Стой, подожди. Так. Так. If you're hungry. To meet my mother and father. По-моему, я в этом доме не бывал. Не очень-то хотелось. Как ты отправишь фотку или нет? Долго же мне ждать? Я всем ее продемонстрирую. Раздают окна, двери. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Don't draw any trouble on old Enthal. He acts like... А чё у вас тут такое? Оно? Торгаш? Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Ух, что-то у него там есть прям. О, накидочка, плащ скаляния. В начале хода владелец активируется, и враги получают помеху к броскам атаки, когда они целятся в владельца. Прикольно. Это типа рога берсерка, блять. Бонус плюс 2 к броскам атаки, когда атакуют существа, которым уже был нанесен урон. Без оружия и в ближнем бою. Без оружия и в ближнем бою дополнительно наносит 2 единицы критического урона, если у вас неполное здоровье. Если за ход вы не нанесли урона, то в конце вашего хода получаете... если урона не нанес, получаете некротический урон. Блять, какие-то жестокие рога. Бля, даже не знаю, так-то вроде заманчиво. Перчатки военачальник, улучшенный маневр. Цель имеет помеху при испытаниях против ваших маневров или действий с оружием. Блять, 2 косаря. Ваших маневров. У меня на маневры-то ни хера, по-моему, нету у этой. Если только и прокачать маневры. Это так-то для воина прям перчи. Несущий погибель. Гномов фридварфов вы получаете бонус. Когда это оружие носит критический удар, оно также замедляет целевое существо. Блять. Монастырские перчатки. Из оружия. Давай плащик купим этот. У меня, по-моему, кто-то один без плаща бегает до сих пор. Неполные латы. Одеяние земли и неба. Ткань, да? Но это редкие, у меня очень редкие. Уж какие-то хуёвые. Так, а скорость есть зелье? Зельишка. Нету, да? Бля, лук, хотя не. Хрень, ну перчатки еще вот эти, ну стоят сука дорого. Мне кажется, вот ей бы прям подошли они идеально. Под маневры.
Творить заклинание магическая рука в качестве бонусного действия. Сила +1. А там атака +1. Телекинезом я этим вообще редко пользуюсь. Имеет помеху при испытаниях против ваших маневров. Но я, блядь, не пользуюсь маневрами. Ладно. Потом я сейчас схожу, куплю. Если буду пользоваться. А на кольца нету кольца? Колец нету. Ублюдки. But good armor is hard to find. Maybe I could wear it to dinner with your folks. А, на марке. Дашь по... Ах ты, бля. Не, марка уже давно нету, я помню. Я еще очень молод был. Аптека. Это, по-моему, моя вторая машина. У меня первый марк был, второй тоже марк. Stop. Inhale through the nose. Hold. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Нюхали получше. Рот жарит. Aren't they just? What can I do for you, sir? I must say, I'm rather proud. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for everything alchemical from potions to poisons. Алхимикал, зелье полета. Бля, зелье скорости только одно, да? Зелье скорости одно. Че у тебя еще там есть? Так-то особо больше ничего нету. О, как хотел свалить. А, во. А, не, подожди. Или да. Крутая, мне нравится. Ну да, она, блядь, до сих пор актуальна, она красивая такая. Особенно, когда первый раз купил, блядь. У меня ж это, позвоночник прилипал к этому, к сидению. Ощущения такие незабываемые были. Ну, а вторую уже такой по привычке купил. Пятнарик. Блядь, до чего у меня -1, я не могу понять. Экс. Не могу понять, это чего -1? И причем у меня первый 2,5 был литра. А потом что-то думаю, давай поэкономлю, блядь. На бензине. Хотя он тогда еще недорогой так особо был. Но все равно хавал нормально там, блядь. Каждые 2 дня заправлялся. Блин, в тапочек дашь, он, блядь, просто его высирает. Ну, 2-литрового взял, уже что-то не то, блядь. Потом уже в воспоминаниях о 2,5 хотел 3-литровый себе. Блин, тут вообще по идее арфисты должны быть, а их нету. Странно.
Нет, так нету, блядь, похеру. Что за рычаг? А, это не рычаг. Надо как-то выйти отсюда. На прием к лорду Горташа. Yes, but they were Gortishes, which makes him the inventor. How about we settle on the Gondians and Gortash invented them? Ты торгаш? Are you still watch a fan too? If so, we meet here every day to discuss their mechanics. Так, а это что такое? О, костюмчики. Ты что, дебил, что ли? My name's Narber, adventurer to be. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Right you are. It won't hurt. Я нахер с тобой разговаривал. Так, ты торгашка, да? Ahoy, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gums. I'm Calm. Well, if it's empty patty you want, get your clothes from a brother. But if it's genuine quality and genuine taste you're after... О, а я помню, брат его спасал, и у него прикольная шмотка. А если у нее, она говорит, что у нее лучше, давай посмотрим. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Алмазный синий дуплет. Краски куча много. Лайма лимонная, лишайниковая, пиздец цвета. Темно-сиреневая. Темно-сиреневая, возможно, меня заинтересует. Черная кузнечная, ничего такая, шалфей зеленая, голубая с золотом. Зрело-фруктовая, как это понять, блядь? Смотри, какой фрукт, бля. Черная летняя зеленая краска. Черная нефритовая зеленая краска. Белая и алая краска. Красная инди... Краска индиго. Лавандовая краска. Лиственная зеленая краска. Черная лазурная. Сколько стоит, кстати? А, ну недорого. Пару флакончиков. Лавандовую пару флакончиков. Этой пару флакончиков. Так, еще что? Шмот, да? Говоришь, у тебя кайфовый, крутой. Изящные туфли, во-первых, себе куплю. Буду изящно ходить. Восторг кожевника.
Удобный осенний наряд. Анархический фиолетовый наряд. Анархический. А его возьмем. Это возьмем. Сколько они стоят? Ты что там бабки отвалил? По 100 рублей. Нехило. И это возьму. Чисто поношу, потом спутникам дам поносить. Средство для удаления красок. Кстати. А хотя зачем ее удалять? Можно сверху красить. А, ну то если вдруг это не понравится цвет. Типа Орига лучше была. Да похеру. Пускай будет. Remember, calm's gone. Так, тебе там с братом беда, кстати. Welcome back to Calm's Garms. We've got clothes for your arms. A killer. That's God. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. You wouldn't either if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, you want clothes or not? Ах ты овца вонючая. Ее брата хотят грохнуть и похер. Ну, пошел он нахер, зря у тебя шмотки покупал. Че у тебя наверху там есть? Опа. Ой, а могу тут платье спереть? А ну кайфово. Его покрасить еще, да? Да, не могу. Почему не могу? Херово. Мольберт, нехило устроились. How else was I supposed to see the optics? It's hard to find. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. А что сегодня такого особенного? У меня уже было решение на вход. Valeria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre could miss it. Можно было без приглашения? Нормально. Нормально. Понятно, ребят, если хотите куда-то попасть, просто говорите, что у меня там приглашение следователя на раскрытие серьезного преступления. Чё? Ты что сделал? Он меня вырубил, гнус этот. А почему меня вырубил? Прогружайся быстрее. Я хочу видеть, что произошло. Где я, блядь? Я ж... After triumph, you have excelled in base villainy.
For she who fights with monsters should look to it that she herself becomes a monster. When you gaze long into the abyss also gazes into you. Я что, служитель Бала? You have reached the time of majority, and you shall come into your birthright. But another seeks to disinherit you. Do not let her be your death. Your father loves you. You have already made us so proud. Slaughter your line. Become the last of your line. Lord Baal shall have but one chosen. Memories flood back, snatches of your story written in the blood of 1,000 victims. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice, and slaughter. You were their master, and he was yours. A cruel master, a dread lord, a devoted father. All is greater than you could have dreamed. You are a spawn of Baal, his heir, his scion. И прикинь, я, блядь, верхушка этих сектантов-убийц. А Орин, типа, это моя дочь, что ли? Я не понял. Или сестра. Не понял, вот это что такое? Была еще одна женщина у твоих ног. Это вроде Бала, его наследница, его дитя. Была еще одна женщина у твоих ног. You are not the last of your name. Not yet. There is another. The abomination wrapped in flesh you saw in the colony. Orin, dear sister, must die by your hand. Sister! Offering in Baal's sanctum. Your heart pines for the love of your lord. Today is a wonderful day for murder. Такое лицо еще. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. Greetings, old friend. Orin told me you were on your way here, but I scarcely believed it. Welcome back to Baldur's Gate. Welcome home. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Gortash. We shouldn't have any more trouble from the guards. Чё у меня дезориентация? Не, ну прикинь, я, оказывается, сестра, блядь, или брат, хуй знает, по-моему, сестра. А чё у меня не ходят они? No time to dally. No time for dally. Never a dull moment. Health! Not this again. То есть... Действительно мастерская? То есть в первой части она нам даже нравилась, не зря нам нравилась, да? Мы чувствовали в ней родство, наверное. Оказывается, вон чё. Ну пошли на инаугурацию сходим, раз приглашают. Lord Gortash is expecting you. Please make your way
bigger to than the nothing. audience chamber. О, скоро уровень будет. Я как важный гость по красной дорожке. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch, aggressive action will not be tolerated in the presence of the patriarchs of this proud city. Correct your tone, citizen. Dearest patriarchs, but a moment. I must greet a most honored guest. Crawling back from her bloody disgrace, it's my favorite assassin. Gods, you're a sight for sore eyes. Orin told me she made a fool of you, but I should have known you wouldn't go down that easy. Твой любимый убийца? Then she didn't lie. The past is lost to you. Let me clear up some mysteries then. We share so much history. You and I initiated this plot. We discussed in depth the failures of our predecessors and how to avoid them. We understood that if we were to unite, no one could stand in the way of the Dead Three. So, unite we did. First, we obtained the crown. Then we enslaved the brain. From there, it was but a small... Бля, мне опять наебывают, по-моему. Ну, этот черт умеет зубы заговаривать. Здорово, Джон. О, собрал? Да, готово, сейчас на дачу отдыхают и... повалят в следующие классы. Пацанов-то что-то мне несложно школу собрать. И что за роль в этом плане была у меня? In Baal's name, you set your bloody daggers to cause panic in the streets, killing in the Absolute's name. You would have carried out that part of the plan had Orin not ruined your hard work. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. The faithful will do anything in the name of their god. Что-то он, блядь, не договаривает. It was all going so well, until you vanished. Orin informed us that henceforth she would speak for the Так я был избранным храмом Бала. Типа. But she made a mess of things. Unlike you, she cannot control herself. Блять, ну он сладкоречивый, но я все равно его грохну. Но вопрос в том, что, скорее всего, после Орина, чтобы обрести более могущество. Это сложно, но это не дешево, согласен. Это не дешево. Сейчас вообще ничего не дешево. То есть, если на это внимание обращать, то можно с ума сойти. Так ничего не понял, я собираюсь положить конец этой подовой интриги. Ты ошибаешься, если считаешь, что я могу держать себя в руках. Но я могу себя держать в руках. Вот вернулась наконец, и расплата близко. Как Орин посмела занять мое место, она мне за это заплатит. Давай подыграем. Мы же хитрый убийца. Хитрый и жестокий. И даже мы ему посеем в нем семя надежды, то, что он сможет нас вроде как контролировать, да, что типа мы союзник, а потом мы подло воткнем ему в спину нож. Возможно, даже ядовитый нож. И он будет мучиться 2 недели в агонии. Так что подыграем ему пока что. Good, good. I can see you're still your old self. When Ketheric fell, I feared the worst. That our plans would fail like so many before because of discord among ourselves. Now you've returned. We can achieve all of our dreams still. You brought Thorm's Netherstone,
You know, it takes all three to control the brain. Without Thorns, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, a bleak prospect. But it's a fate that can be avoided if you and I renew our old partnership. Together, we can still restore authority to the brain. Ты-то, Джон, что там кинь? Что-то я смотрю, новых игр у тебя не появляется. Нашел себе какую-нибудь игру какую-нибудь постримить? Может быть, хочешь Baldur's Gate? Вместе мы сможем снова починить себе мозг. Что именно ты предлагаешь сделать вместе? Я хочу там сидеть, хочу избавиться от Орин. Но вместе это слишком тупо. Нет, теперь я не та, что прежде. У меня стало больше никаких союзов. Почему корона слабого? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric felled, Orin proves treacherous. She craves the Netherstones for her own, desperate to impress Baal. She only cares for blood, and your blood and mine are of particular interest to her. Я ее не боюсь. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Так я могу? So I turn to the Scion of Baal. You are his dear lady. He created you to rule. Ты выказываешь почтение, это правильно. Это как-то типа самооценка пониженная, вот этот ответ. Типа, что мне никто не выказывает почтения, да, и тут я типа, о. Это понятно, что он подлизывается. Что тебе придется сделать, чтобы заслужить мое доверие? Вот это да, свысока. Как бы, чтоб струночки у него натянуты были. Let's make our pact anew. A divine oath, sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. The urge, the deplorably brutal urge sickens within you. When you level the world over, that dead world must be yours alone. Мертвый мир станет. First you will rule, then you will ruin. What do you say? Shall we be allies? Я, по-моему, мега ебанутый. Ну, персонаж, в смысле. Я тебя не спрашивал. Orin dead, and the Elder Brain subjugated. An alliance would serve us well. Множение мыслей.
Orin is unreliable. This one shows promise. She keeps her word, I keep mine. We will rule as one. Так он, возможно, знает, что я его читаю. Да? Он же может знать, что я его читаю. We would not meddle in each other's affairs. This was our agreement. She came to us as Baal's chosen. We are but servants to our lords. Your presence here means your lord sees a purpose for you yet. I tolerated Orin, but I liked you. Ну, клянусь, ладно. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. We will rise together over Toriel as a roaring sun. Let me demonstrate why you made the right choice. Подарок? Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak. Опять двойник безликий. А кто? A doppelganger in our camp. That sounds all too believable. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Блять, ну это кошак или пацан тот рыжий? Кто еще может быть? Кто еще, сука, может быть? Мертвяк? Вряд ли. Эти тоже девчонки, вряд ли. Волшебник? Блять, вряд ли. Хотя, не знаю. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are used. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it once it is freed from its shackles. I doubt we'll ever be able to bring it up. Even horror has a home. Find her. The Baal Temple, your old haunt, now reeks of her ichors. Do you even remember how to find it? Нет, не помню. А может и помню. Помнишь, там какой-то, блядь, проход был? A shame. It's a secret even to me. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Где больше трупов? Before you do, come and witness as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Хорошо, покончим с этим поскорее. You will follow me, and you will show due respect. Выказывай должное уважение. Ты Distinguished dukes, прихренел? dearest Ravengard, Таркан, помнишь своим... А, да-да-да. Кстати, да, немножко есть. Тоже глаза такие намазные тушью. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Приготовиться возразить, промолчать. Я просто промолчу, пускай там пафосно. Меня как-то и никто не спрашивает вроде. Enver Gortash, the council appoints you,
Archduke of Baldur's Gate. Шаобао? Шаобао. Не помню, кто там такой был похожий. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall Пиздец, on вспомнил any группу who would Шаобао. diminish Я our помню, city. маленькие. Как маленькие. Подростком был, они пели Шаобао. Find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Верхний кабинет, когда разберусь. Ладно. Только... Что там по опыту? Блять, как долго ж накапливается он. Так, а теперь мне типа в Нижний город шпарить. Как раз еще время есть, это хорошо. Сколько у меня времени еще? 1,5 часа, нормально. Еще успеем по городу погулять. Чувак-феечка, привет, Свет. Привет, Вася. Привет, просто Вася. Не дам тебе ни одного титула. Ни пирата, блять. Ни кальмара, ни рака. Никакого титула не дам. Что за феечка? Уже придумай что-нибудь новое. Сколько можно феечки эти? Вы приходите в новый регион. Отправиться дальше? Естественно, блять, дальше. Я вот сейчас думаю, с чего мне начать? Вот там есть одно платье у девчонок. Если его взять, то у меня персонаж будет мега секси. И тогда мне оставшееся время я буду бегать с большим удовольствием. Любуюсь на ее красивые ножки. Да, можно туда пробежать, как раз сразу много чего в карте, хотя, блядь, или чего. Или сразу Хоромаси взять, убийцу того сразу поймать по пути, а потом уже... Да, как раз будет бой. Да, как раз сейчас диалогов немножко, потом бой, потом опять диалоги, потом опять бой. Нормально, вот так будет. Сбалансируем немножко. Это, Вася, кстати, если сейчас вот скачать eFood этот вонючий, то у меня вот эти крутки все будут? Там сколько их там? Сколько уже штук вам круток дали? Или мне только одну дадут за сегодняшний день? Ответь на вопрос, пожалуйста. Там каждый день надо заходить, тогда пошли нахуй. Сколько осталось? Сколько до акции до конца акции осталось? И сколько... Какая сегодня крутка была по счету? Там, скорее всего, акция 11 дней идет, да, и круток 11. Скорее всего, так, да? До понедельника акция, с понедельника тех. Прикол проходить по второму разу, когда все помнишь. Пиздец, ты вот чё ждать от человека, который, блядь, поиграл в игру, блядь, 10 минут нахуй, и что ты хочешь сказать мне? Ты, наверное, видел там биографических персонажей, блядь? И вот играешь за них, за этих биографических персонажей, которые, когда сам не создаешь себе персонажа, а выбираешь этого готового биографического персонажа, совсем все по-другому, блядь. А особенно вот за темный соблазн, когда проходишь, там, блядь, такое нахуй, что башню сносит, блядь. Так что... Поиграй в eFootball лучше, блядь. Душная, как я. Ну и похуй. Ну и ладно. Душно, и что теперь? Она, может, и душная для стрима, согласен, может быть. Хотя я вот играю в нее, а потом, блядь, иду и на других стримах, блядь, часами сижу. И мне по кайфу. И мне по кайфу.
То они сгорают. Ну, пошли нахер тогда. Не очень-то и хотелось. Че они там пиздят, я не могу понять. Он там сжигает. Так, чувачок, что у тебя на продажу? Тебе что-то должно быть хорошее, я помню. Так, давай. Кстати, в конце мы можем сходить в храм Шар. Ух ты! Священная звезда. Я, по-моему, покупал ее, но она что-то, по-моему, не зашла. А кому ее отдать еще? Только этой. У тебя что там за оружие? А, у тебя молот Китерика 2.12, а это 8.18. Так, ты без плаща, да? Теперь у меня все девчонки с плащами. Так, перчатки. Оживляющие руки. Защитные ладони, когда вы лечите. Она получает эффект оберега от оружия, когда вы возрождаете существо. Она получает эффект защиты от смерти. Ух ты. Так, это действие? Блять, это действие. Перчатки это топ для... А сколько стоит? Косарь, в принципе, недорого. Я его предупреждал. А булава. Можете нацелить чистую сферу на один ход. Чистую сферу, это что она делает? Минус своим броском атаки за каждый оставшийся ход. Она также изучает яркость сияния, оставляет... У меня, блядь, золотые пушки на шадуху. В принципе, да? А что за... А, плащ крестоносца. Это опять же, это... Действие, но на 10 ходов. Но действие на 10 ходов. Действие на 10 ходов. Действие на 10 ходов. Действие на 10 ходов. А, у него золото, вот этого чмыряня. Так, где у тебя золото все? Ты чё, блядь? Абриган, что ли? Бля, ну вот это прям... У него-то хуёвые перчатки. Как хорошие, но вот эти, мне кажется, пизжи. Да не то, что кажется, они пизжи. Бля, вон наша духу шмате, конечно, уходит. Так, теперь у него есть бабки, тебе продаем. И... Возвращаем бабло назад. Вообще-то, Бася, завидуешь, что у меня вот ментара, если у тебя ее нету и не будет. Так. Плащ крестоносца. А у тебя что за плащ? Вообще не стихии. Стихийный урон получит половину урона. 1d6 этого стихийного типа при следующей атаке. Бля, ну не знаю. Один раз всего. Хуйня, вот это попизже. Сколько он стоит? 64? Пиздец. Так, Ментара. Давай-ка теперь разберемся с этими. Уберем тут плащ крестоносца, да, раз он у тебя теперь есть официально. Действием одним, да, вообще кайф. А отсюда уберем плащ крестоносца, где он?
Я его вставил, точно помню. Вот он. Убираем. Хуя себе, третья ячейка заклинания, а это... А это тоже третий круг. Вообще огонь. Где он только что видел? Уберем и что-нибудь другое воткнем. Снятие проклятия, например, да? Исцеление ран. Ну, хил у нас в принципе есть. А снять проклятие вроде ни у кого не стоит. Блядь, третий круг заклинаний. Indolence breeds madness. Let's get on with it. All right. Че я внизу? Дайте я наверх поднимусь. О, я ж босс. Can't slow down. Я еще Plague Tale не закончил. А чё? А чё так долго играешь? Она ж там быстрая. Так, что я собирался? Напомните, я не помню. А, хату снимаем себе. А, тут же еще вещи этого шлепана. И там что-то и было полезное, не кайфово, что там было. Снимаем апартаментс. Ну, что-то вот так вот. Просто отдаешь слишком много себя и футболу. With all this talk of war, what else a folk to do but drink? I reckon the murder we'd had something to do with it too. Got punters all intrigued. On that morbid note, going to make this place famous, I reckon. Victim is a bloody А, стелмину грохнули. I reckon I'll be able to charge double for that room once the constable's done with it. At least, I hope. I tell you what, the murder upstairs has brought some punters. If we get you staying up there, perhaps folk... You can have the whole upstairs floor until this killer thing blows over. Charity in Baldur's Gate. Good one. О, вот это... Да, я сейчас за бесплатно все получу, по-моему. Ну или вот это вот. Чтобы сбегавка обрушилась груда щебня. Хотя ему похуй на эту груду щебня, потому что тут... Вот это лучше, наверное, будет. Сюда, бесплатно. Top floor's all yours. If it gets a bit too noisy at night, well, don't sleep above a pub. Бесплатно же я получил, да, да. Так, а что у тебя на продаже есть, дружочек? What can I do you for? It's been slim picking since the absolute butchered that supply convoy. А, ну тебе жатва, блядь, неинтересно, скучно. Fill your boots. Так, а смогу я в этот раз противостоять гребаному клоуну? Учти, Джон, если будешь много стримить и футбол, будешь как Вася Морж.
Если ты, конечно, не стремишься стать Васей Моржом. I'm Willoughby, a comedian. And we got a little contest here called a Laugh Riot. You want to play along? It's all about the Boffo-Yoks. We see who can tell the funniest stories, and the winner gets the prize. Сейчас обидно было? В чем обида-то? Ты не прочитал суть. Обозвали стримером. А, ты про это, что ли? Да это разве обида? Стримером, наоборот, быть почетно. Стример — это выносливость, блядь. Выносливость. Ну, креатив нон-стоп, нахуй. И все другие эти причиндалы. А хули блок, нахуй. Пиздишь, потом навырезал, блядь, и все четко, типа. А я вот он был перед вами, как открытая книжка, блядь. Great! I'll go first to show you how it's done, and then you can see if you can top me. Hello, Baldurians! You know, I wouldn't be here tonight, except my wife ran off with a cambium. That's right, I got fiend zoned. We used to have a drow comedian. I had to ask her to stop casting Tasha's hideous laughter on the audience. Then I asked her how many drow it takes to light a torch, and she said, none. We have dark vision. И, сука, думаешь, это смешно, блядь? So I killed her. The elf song patrons think that one's funny. There may be hope for you yet. Your turn, smart stuff. Knock 'em dead, but not literally. Got me? Сука. Комик Виллоуби. Друзья, его шутки были хороши или от него просто странно пахло? Булли над шуткой сразу жжет, а Дварфу еще надо подумать. Давай, как это, стендап или кто он там? Got me with an ancient jest that's older than I am. Да это твои шутки старее, блядь. Не знаю, врат Балдура. Ну это вообще шутка смешная, мне показалась. Давай вот этого сразу, с козырей нахуй. Сюда, блядь. Сюда, сюда. Вы меня сейчас охуеете, ублюдки. Критический успех, блядь. Не слышу смеха. Мне похуй на правила. Я темный соблазн. Руки выдерну, блядь. Наша жрица попыталась на яйцо наложить боевые чары, но оказалось, что оно и так уже крутое. Вергар остался без носа. Я спросил мозгоеда, и как он теперь нюхает, а он мне отвечает, мозга-то все равно нет. Котячий мертвец. Ну это ебанутые шутки. Я буду пугать их нахуй, запугивать твари этих. Блядь, я еще испытания не прошел, нихера себе. Как такое возможно? Да ладно, блядь, что ты угораешь? Я тебя выиграю, сука. Are you kidding? Come on. Cheers, whistles, and applause. You're almost shocked. Yeah, you're hilarious. Now get out of here before I lose my job. Джоб. Все, я победил его, видали? Честно победил. Честная победа. Так, где этот козел говорил, что там куда-то надо спуститься? По-моему, здесь, да? Если не ошибаюсь. Давайте сначала в апартамент зайдем. Hold up, citizen. This is a crime.
Stelmane's parlor. Bella's finished her A report. place to receive clients and informants. I wonder if it's as I remember it. Вот этот вот, сука, гнида, по-любому это он, предатель. А больше-то некому, по сути, других-то я помню. А чё от нее чернотой херачит? А, а может Астарион? Хотя вряд ли. Я тоже с ним вроде прошел многое. И статуя моя на входе, а? А? Огонь. Бля, где мне посох огненный найти, а? Мне такого не хватает. А, вот она, эта десница, да? Bollocks! I told those idiots not to let anyone through. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Страдаю правами в памяти, желаю предотвращения. Желаю предотвращать убийство. Бля, почему меня прислал? Я сам пришел. Ладно. У меня есть доказательства. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stelmane's dead, and I've got to find who killed her. Ball? That's exactly what I... Wait. How do you know about that? Вроде как его дочь. Не, я эту хуйню не буду говорить. Потому что если сейчас убить я по его нечестивой воле. It's becoming something of an obsession of mine. You see, these murders have been cropping up all over the city. They're always the same. Victim paralyzed by poison. Absolutist symbols scrawled on the floor in blood. Hand removed pre-mortem. The symbol's the bit that bothers most. You use poison when you want to get away with murder. So why leave a symbol at the scene of the crime? Doesn't make any sense. And the removal of the hand pre-mortem. The unnecessary brutality of it. It's got to be connected to Baal. It's just got to be. Now your turn. What do you know about this? Какая дочь-то, блядь? В смысле, я, блядь, вариант только сказать правду, блядь. Обман. Но обман дорого будет стоить. Another skeptic. You should consider joining the Fifth. No, if you don't mind. I've work to do. Или сказать ей. Давай сохраним, скажем. Как она отреагирует? Просто я боюсь, в этой игре дебафы иногда дают за всякую хуйню, блядь. I thought I made myself very clear, civilian. Move along. Ball? That's exactly what I... Wait. Oh! Oh my! Bile Martyr's rag, that's...
Неудачно, отвратительно, маловероятно, ужасно. It's fascinating. Потрясающе. I should arrest you at once. But well, the Bile Spawn crisis is the most interesting criminal plight in Baldurian history. If what you claim is true, you wouldn't be helping me here unless you were trying to end Bile's hold over you. Just like the wayward Bile Spawn who saved the gate before. You are here to help me, and not to sacrifice me, aren't you? О своих истинных намерениях. Давай. God, that's it. Proof that I was right. I'm glad you're on the right side of this, Bile Spawn. You could be invaluable if you can get on the inside. Hells, you might be the only one who can stop this. What else do you know? Бля, ты прикинь, это такое будет уже жестокое убийство. Я приду с ними в храм, я буду идти у них за спиной, они будут думать, что я на их стороне. И в самый такой, блядь, момент я просто снесу им бошки нахер. Вот это будет максимально жестоко. Опять же, я дам им надежду, но надежда их превратится в смерть. Most of what I know is based on reading into Saravok's history. I'm sure it's nothing next to your personal experience, but I'll share what I have. A century ago, Baal bred dozens just like you, one of whom was Saravok Anshev. He ruled the Iron Throne, a dark tower hiding a darker secret. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived, and with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed, and to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Chionthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. No idea, unfortunately. But whoever it is, the brutality of the killings is on a par with Saravok. There's a reference to these murders. The precision of the cuts, the depth, the execution, the best butchers in... I tried to explain all this to my superiors. They told me to drop it. But you... You're not bound by such constraints. Follow the trail of these murders. Prove the truth. Use your lineage to get places the Fist can't. There are patriarchs on the murder target list. Ой, бля, кого там защищать будешь? The other potential victims will be at risk. Could you warn them? Not from round here, are you? We're in Baldur's Gate. This is just how things work. Thank you. Once I'm done with the patriarchs, meet me there if you've anything more to report. Нахуй с ней лучше бы грохнул ее, блядь. That might bloody drink. Guess the killer didn't want you. Где это кольцо? Где это гребаное кольцо? А где окровавленное кольцо? Или я его не взял? Бля,
Блять, что я сделал? Что я сделал? Кого? Lots of blood. Some pink stains, too. Так, ладно, пошли к этому чувачку зайдем. Так, у меня что-то пропало отсюда, что ли? У меня что-то было тут, да? И где оно? А, кольцо. Нахуй его одел? Угу. Так, оно, по-моему, зеленое какое-то было. Так, это все этим. Да где оно есть-то? Точно помню, было. Бля, походу нету, да? Я хотел с кошаком поговорить. Ну ладно, хер с ним. Да иди сюда, куда побежала. Так, вопрос, почему с тебя слетела эта херня? Right away. Ну что, крысы, готовы? Все? А, вон еще живые. Вон еще живые. Я на ячейку 5 уровня потратил. У меня всего лишь на одна. Давай их просто расстреляем, что нам бегать туда. Бля, там еще смотри, крыс сколько. Ой, блядь, они еще на рывке бегут. О, а что со мной? А как я так? Прикольная тема. Прикольный плащ. А, это от плаща, походу.
Так, давай круговую атаку. Есть круговая атака? Сука, нет, это херово. А, есть. Вы че, бля, крысы страх потеряли? Так, а по вам... Это не просто какие-то самоубийцы. Держи. Фаербольчик. Так, еще где-то тварь живая. Вон она, да? А, даже... А, одна. Так, и еще где-то. Где-то здесь. Блядь, что-то я все в огне тут замутил. Как бы убрать бы его. On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to do business. Бутылка вина. Не болит голова. Что-то, помню, тут было, но не помню, что. Куда вы побежали? Что, ничего себе. А вот и кнопочка. Я бухла набрал. А, перегруз, что ли, у меня? Подожди, стоять. От чего перегруз? Сумка алхимика, может, тяжелая. А, ну эти, блядь, считай, по килограмму весит. Ой, шадухи, сумку алхимика. О, другое дело. Все, короче, припасы я больше не беру. А, тут же гитьянцы. А, исполнение песни? Ну, да, могу иногда, чё.
Так, надо как-то их раздуплить. Так, там портал и там портал. Мне как бы... Даже не знаю. Мне туда огонь надо кинуть, короче. Фаербол. В смысле путь перекрыт? Ну, что тебе мешает закинуть фаербол? Я тебя в шоке. Давай дальняя. А, сюда мы, значит, можем закинуть. Причем он дальше находится. А здесь у нас, видите ли, путь перекрыт, блядь. А, ну давай. To fight, and now you have one. Че, больше не могу? Can't slow down. Ай, куда я... Блядь. Ой, дебил, блядь. Ну что сюда прибежала, блядь? Блядь, она испугала всех, заебись. Это просто пиздец. Ты кто такая, блядь? Ты лоханка, блядь. Как вы меня бесите, а? Это пиздец, нахуй. Просто всю катку застревал вот своим испугом, блядь. Так. Проклятие из лесглаза. Не канает, да? Болезни из отравления пролечали слепоты. Ну не от испуга же, да? Ну-ка, шадуха, у тебя есть что-нибудь? Блять.
Неху было уебываться. Time to strike. Он туда ее бросить, овцу эту поганую. Вот это другое дело, нахуй. Как шваль, блядь. Бля, я ходить не могу, это хуево. На тебя пролеча, может быть, мы сможем накинуть. Далеко, блядь. Все далеко, бля. Я смотрю, нравится, да, вам? Ну-ка. Зачем напугал? Ну, блядь, тактика боя такая. Через запугивание. Ну, видишь, он сколько действует? Ебать, 3 хода, блядь. У меня просто 3 хода не будут стоять и хуёво атаки проводить будут. Слепота. Соси хуй, блядь. И как же исцелиться, а? Главное в толпе не стоять. Главное в толпе не стоять. Чтобы они масухами не били. Так, ну я могу тпшнуться сюда, типа. Кинуть фаербольчик. На стол могу тпшнуться, да? Кинуть. Фаербольчик, блядь. Ебать. Рикошетит нахуй у меня, прикинь. Что там делаешь? Туманный шаг. Давай, давай, пизди, пизди. Лоханка, блядь. Блять, ну сюда, ну, блять. Ну, блять, ну чуть-чуть, а вот специально что ли, вот прям немножко не хватает. Ну, в саранчу-то я прыгать не буду. А вот сюда, кстати, могу. И нихуево сейчас ее отпиздить. Так, а если ее швырнуть вон туда? Так, не прошло, да? Пока ты пока без оружия посидишь, хотя вряд ли получится.
Ай. Я цель слишком далеко. Там труп был у них? По-моему, был. Куда труп делся? Сейчас, значит, будет. Слушай, я только что мог по ней попасть. Пиздец, ебаный испуг, а. Что, блядь? Так, и что-нибудь еще долбануть. Блять, паралич. Ёбаные псионики, горите в аду, блядь. Пизда мне нахуй. А все из одной твари кинуло испуг, блядь, и все нахуй. У меня просто парализована вся пачка, блядь. Сука. Какая ж ты мразь, блядь. Не получилось, да? Ну что сделать? Я ничего не могу сделать. Только, блядь, временный хп дать. Это ходить так и не может. Любые болезни, яды. Вот. Испуг — это болезнь или... Нихуя это не болезнь. О! Невосприимчивость к эффекту испуг. Блять, если я бы знал, я бы раньше бы это сделал. Так. Да вообще похуй на твои удары, лоханка. Ну только что можно было, но...
Кажется, я только из-за этого и пошел, что можно было. Блять, игра рофлит нахуй. Не взять вам темный соблазн голыми руками, ублюдки. Че ты съебываешься там, мразь? Жареным запахло. Так. Ну как? По нраву? Так, ну ты иди пизди. Для начала, что же я там хотел юзать-то раньше? Вот это почему? Не могу, заряда силы нету. Блять, не то. Много, да, у тебя хп? Кого ты там делаешь? Так, с тобой чему? Ну, слабовато, если честно. Слабовато. Давай всех подхилим. Хуя себе крит удар. Вот смотрю, дерзкий чеширский кот. Бля, слезть я не могу отсюда, да? Ладно. Чего, пешек всех вырубим? У тебя бунт на корабле. Чем ж тебя вырубить-то, а? Че нас заюзать на концентрацию? И влупить вот этой херней? Кстати, как вариант. Как вариант и доп атака. Ебать, он сдох. Видели, сколько у него хп было? Смешняга.
Так, а феська Сеня пропала, да? Да. А где атаки мои? Давай покалечим тебя для начала. Да, не покалечим. My victims await. А где меч, мразь? А, они же рукопашно неплохо дерутся, кстати. Куда? На съебки собралась? Стоять нахуй. Хотела съебаться, блядь, дурочка. Не получилось. Ой, бедолага. Так надо тебе как-то обойти. Хотя не. И швырнуть тебя к саранче. Зачем? Для доп урона. Не получилось, да? А что если... Хотя уже поздно это делать, надо было раньше. Что он там трендел? О, сапоги псионического движения. Меняет полет, следующая атака оружия. Хуй знает даже кому это. Ну для Лазель, наверное, больше. Я не знаю, что они там за сапоги до этого стояли. Так, тут все трупы. Ну, в принципе, мы неплохо справились. Блять, и опыта еще немножко и левел-ап будет.
Так, я помню, тут что-то со статуей, по-моему, было, да? Better not be cursed. Что-то тут со статуей было. По-моему, рычаг какой-то был. Или статую повернуть, что-то такое. That might be worth a look. И что ты заметила? Я вообще ничего не вижу. Шадуха. Да, все-таки шадуха хорошо по подземельям лазить. Меч императора. Шмеч. А, я его взял в руки, что ли? У меня нету оружия этого. Убийца оборотня удара этим оружием наносит дополнительный урон всем оборотням, существам, полиморфам. Шадухи отдадим, ска. Anything of use? Энимо. The home of all my disguises. We are what we appear to be, and so appearances matter. Плюс один к испытанию из интеллекта, блять. Плюс один к испытаниям интеллекта, мудрости, харизмы и интеллекта. Угу. Так-то это интересно. Блять, это тяжелая броня, мне не пойдет. Может быть, кому-то. А, ну это же. Ой, Зельке пойдет она. Бонус 1 к 10 броскам, испытание силы. Чего у вас за перчи? У нее хорошая. А, ну у нее телекинез, блядь. А у тебя просто сила, да? Ну она обвораживает, кстати, бывает. А хотя вы получаете героизм. Силы клятвы, да? Do we have a target? Заряд силы клятвы. Где, сука? Обет вражды. Ну, обет вражды надо юзать в этих перчатках, скорее всего. Или испугать, или вот эту вот инквизиторскую мощь.
Кстати, и нормально смотрится на ней, более-менее. Можно покрасить в какой-нибудь другой цвет. Да? И будет вполне. Бля, бонус хороший от них идет. И от этих как бы хороший. Ладно, давай попробуем. Чего то, потом это. А меч императора тебе не лучше будет? 7-16. Теперь-ка меч. Чем 7-19? Так. At least things have stayed interesting. Краски, краски, новенькие краски. И в черный покрасить, в черную лазурную краску. Ну ничего так, кстати, вроде. Something over there. Подожди. А ты можешь таскать тяжелую? Да, можешь, хорошо. Чё там есть? Ничего там нету. Шадуха, ты что, сдурела? How much further can I go? That's curious. Seems simple enough. My cutlery set. A gift from my mother. The butter knife is missing, but otherwise it looks to be complete. I don't need it. There she is, in all her glory. Juvelin Stelmane, my old partner. Partner. My partner. What's that? The chains I use to bind my meals. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. Ты чмо, короче. That's curious. Ну, читай. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When I had need of meals like that. An old container for brains. Empty. Shame. It would have been nice to find one to sustain me now. Так, тут, по-моему, вход подземелья, если не ошибаюсь. И тут сейчас мы, по-моему, должны встретить Орион, вроде. Где я ее очень удивлю, наверное.
Is that truly you? Oh, I thought I might never see you again. В смысле? No, you need to leave. Put as much distance as you can between yourself and that monster. Я тебе не верю, ты эта тварь. Orin. She snatched me up from our camp and brought me down here to her temple, a barless enclave. How long has it been? A 10-day? Longer? I can't even tell. She did things to me. Such awful things. Even I don't have the words. She took things from me. She let me run. She likes the sport of it, and told me I could earn back what she cut off. My trophy, she said, if I could outpace her. Чё она у тебя отрезала? Look, you can't fight her. She's too strong. Turn around. I'm done running. I'll buy you what time I can. Я знаю, что ты овца, блядь, Орин, вонючая, не прикидывайся. A few choice cuts and sweet meats. Nothing fatal. Not with my knife work. But perhaps a tad. Ooh. Diminishing. Look at it. Father's favorite, all lost and wandering. Have you forgotten the way home? Should I set your lapdog to screaming? That could help you find the way. Давай на самолюбие сыграем. Balls, blood-addled beloved, swaddled in sinews, thinks it can judge. Never struggled, no Задела ее. purpose, nannied by that grim-gotten butler. Задела ее. Are the one who isn't capable. Gortash betrays us, bloodkin. He sets a leash to our slaughter, uses us to drive the herd towards his tin men's oppression. You must kill the tyrant, smear him across his rock-rotten halls, and pluck the netherstone from his carcass. Then we duel, a sweet slaughterkin. The winner claims the stones. Baal's true chosen. The loser rots on his altar. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. So, this was Orin's intention. A combat against a fellow scion of Baal, witnessed by the Lord of Murder himself. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Так пусть они его убивают, они там взорвутся всех. Наверное. Так, ну это она откажется, ей надо на виду это сделать. That festering inadequate bound my blades when we first conspired. His crimson is not mine to spill. It must be you.
Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen close, Bone Killer. Come to my temple before you turn Gortash to carrion, and I will ready your friend's corpse to greet you. Baal is waiting, Slaughterkin. Do not disappoint him. Красное бестие, не то слово. Так, ну мне, по-моему, вообще сюда, по сути-то, не надо пока. Наверное, сначала мне этого с мешком рук надо схватить. Типочка. И посмотри, ну Гейла, блядь, как она так стрела, блядь. Этот, блядь, могучий волшебник, блядь, как лох просто продался, блядь. Это что за деяние? Что-то так себе, блядь. Да? Че я подсвечиваюсь какой-то непонятной штукой? Кто именно это благословение на меня навесил? Так, у меня же там шмотки еще были. Давай все примерим, как они будут смотреться на нас. Чтобы секси-шмекси прям было. Бля, не вижу ничего за щита этого. Ну, попка ничего такая. Так, еще что-то было. Еще, я, по-моему, еще 2 костюма покупал. Вот этот. Вот это. My Touch металлова. Так, а с чего вот этот берем? Одеваем. Так, еще один костюм. Ну это хуйня какая-то. Так. Этот мы одеваем. Вот этот. Шадухи. Этот. Лазели. Эти ботинки еще дали. И... А где еще один? Еще один, блядь, костюм был, точно помню. А, и этот... Инвентарь. А ну? А, ты уже одела? А, не. Ты в своем, что ли? Нет, я тебе давай кого-то это одену. Ну, плюс-минус такой же, да, по-моему. Только цвета другие. Yes. Yes. БХС, блядь. Это вообще херня. Ну, потом другие наряды им подарим. Хотя, давай-ка Шадуха, наверное, свой обратно оденет пока. Потому что вот этот... А этот отдадим Ментаре. Awaiting orders.
Угу. Let's move. What path lies before me? Бля, реально Гейла нет, у нас первого его. А где мертвяк? А в ванну нельзя залезть? Блять, почему у меня нету, как в тех маленьких номерах-то, помнишь, были эти прикольные эти, как они называются, блять, бассейны? Почему у меня нет такого в номере, хотя у меня покруче? Мне кажется, этой ночью ничего не произойдет, да? А, я начинаю беседу какую-то. Что-то происходит. Наверное, этот козел ко мне придет. Император. Ну да. Что-то там отпирает, там между ног, по-моему. Что-то выпирает. They say that home is where a person can be their truest selves, without guile, without pretense. You did well to see off the Githyanki who had invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. На всякий случай. The flavors of my favorite fiddlehead soup, should you wish to experience it for yourself. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Larian Studios, a story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. Ой, нейтрально. By necessity, not design. But I'm glad yours has been no less exciting. The only way we were ever going to get close enough to the brain, but few would trust a mind flare. So I did what I studied you. Your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals. That you are complex and full of contradictions. Полно преувеличительно, мягко сказано. Easy task, but I had to persist. I needed your absolute dedication to. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how much I would enjoy. Что тебе надо от меня, блядь? Дело пахнет жареным. Но на этот раз я не буду щупальца ему облизывать. Sometimes I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. Would you like that? Возможно, тебя убью нахуй. The back of your mind warms with a rush of feeling, the Emperor's feeling. Heat, care, arousal. Ну давай тоже побольнее его ударим, когда мы его предадим.
feel its breath merging into yours. Cold, smelling faintly of vanilla and garlic. Its breathing quickens as you pull in close to its face, its excitement palpable. You pause a moment as a thought occurs to you. Where is a mind flayer's mouth? A memory stirs. Diagrams in a book you read long ago. A mind flayer's mouth is underneath the tentacles. Не мог бы распустить щупальца. А в прошлый раз что-то там это, типа, где вот там у тебя, блядь? Наверное, херово, что ты на интеллект прошел, да? I can make this easier for you if you like. My other form might be more familiar. Давай вторую форму. Я все-таки ее создавал. Everything you ever dreamt of and more. The single greatest experience of your И life. глаза разные. Sorry. You didn't leave me much energy to spare to maintain appearances. It seems the tadpole allowed you to share more than you Лазарь could в ахуе. with your companions. I said I'd protect you from the absolute, not each other. And I was distracted. Блять, видите, как он улыбается там, блять, зубы его. It's time to get dressed. We have work to do. Разглядывает еще козел. Что Лазарь на это скажет? The elder brain's hive mind has grown to you should imagine it would make us, as well as radically increase. Think on it. Encourage. Да опять с этим. Ну и он это, в ту форму перевоплотился. А потом он, сука, говорит, я, говорит, силу ему не оставил на это, на поддержание формы, и он случайно переэтовался. Чего Лазарь скажет? Стой, подожди. А, ну, в принципе, со всеми персонажами у меня пиздатые отношения. С Ментарой только почему-то херовые. Как не херовые, такие нейтральные. Это, видишь, бухает такая. I expected Baldur's Gate to be insipid, stale, wholly without merit. But it's got a vicious bite to it. Delightful. Voss has done his duty. We must find our way to the House of Hood. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. I'm listening. Шадуху бы перевоплотился, ну не говори.
What can I do for you? What can I do? Он такое, по-моему, сказал, да? Так, ты что, можешь что сказать? Стоишь тут в лагере, блядь. Бестолковка. Бронированная. Пиздец, блядь, вообще нихуя не хочет делать. Просто сидит в лагере, блядь, обезьяна. Я его волшебнику сейчас продам тому и все. All's well, I hope, aside from the obvious. Кроме очевидного, чего очевидного? Then that's where we need to go. My parents are in there. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Fine. What's on your mind? Ай. Да, но с этой не сидит, пока у меня... Хотя я уже со всеми притрахался тут. I do not want a devil to hold my fate in his hand. I say we put the devil from our minds and trust in ourselves. If anyone should have the power of the crown, it should be us. He is the only authority figure in Baldur. Even as the elder brain tears at the foundations, better for us to be a solution rather than a problem for his steel. I am glad you recognize the benefits of that approach. If he proves troublesome, we can always kill him later, when his guard is down. He is rather fond of himself. If he truly intends to be the savior of Baldur's Gate, perhaps he has reason to be. Even if I personally faced down the army of the Absolute and drove it from the cities, no matter what I do, the people of Baldur's Gate will always see me as an enemy. I do not want to be tolerated. I want to be... When we have all three Netherstones and control the Elder Brain... Заебала ты. Бесить начинаешь. Reason to fear us. Слушай, да, похитили, блядь, волшебника у нас этого, блядь. А где рыжее чмо? О, это рыжее чмо, пацан. А где пацан, блядь? Блюдо кошачье. Сука, где зелья, блядь, дрессировки, блядь, ёбаных этих животных? Зелье общили с животными. Так, могу сделать. Рыжий, где этот уёбок? У меня 4 зелья, я, блядь, не могу их найти почему-то. А, или я 4 сделал. Please, don't look at me. Я тебя убью сейчас, сука. Мне кажется, это вон тварь. Двуличная. Может его грохнуть? Рыжий пацан куда-то пропал же, блядь. Его нету нигде. Говорит, я похлебку буду готовить. Сука, зря его впустил, блядь. Что-то это... Тупанул. Так, давай я сохранился, да? Сейчас я уебну этого кошака, блядь. Сколько хп? 2. И чё? А почему я тебя не убил?
Чего, ублюдок, не задыхаешь, кошак? Блять, может ему похер на магию? В смысле, смотрите, я убить хочу, блять, плиз. Слушай, я могу вот любого из них убить, но я не могу кошака грохнуть. Прикинь? Я могу всех убить их, кто у меня в лагере, а я не могу кошака убить. Это нормально? Сюда иди. Выкини этого уёбка отсюда, блядь. Сука, тварь, блядь. В стену его кинь. Ему вообще насрать. Пиздец какой-то, блядь. И урона-то прям так немало проходит. Да. Пустил козлов в огород, блядь. Сейчас хер выгонишь. Хоть бы окошко открыто было, я бы выкинул бы его туда. Ой, ладно. Ладно, ребятушки, на этом будем заканчивать. Время уже позднее, пора баиньки. Вам, как всегда, спасибо за вашу активность, лайк, комментарий, то, что подписаны на канал. Ну а мы с вами, как всегда, увидимся завтра. Завтра мы рванем, найдем этого убийцу, грохнем его, заберем ему мешок с руками, пойдем возьмем все крутые наряды, платьишки, там все дела. Еще там кого-нибудь поубиваем, короче, потом пойдем эту Орин, наверное, грохнем, успеем. Ну, в пятницу мы, наверное, добьем это прохождение, скорее всего. Так что на этом все. Всем спокойной ночи, доброго вечера и пока, до завтра.